الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم الله أكبر الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وارزقنا
وشفاء لسان واستفادة بذات الله تعالى على تمسك كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, continuing on the concept of Ibn Atta'illah, of what he talks about in terms of what our connection or our relationship with our actions are. To say, I did it, this is my deed, I did it myself, there's something that we need to work with in terms of that. Right? As the previous one, he says, لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا. Don't ask for recompense for any deed that you say that I am the one who did it. That's fine, right? يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. It's enough for a recompense just to have acceptance by Allah subhanahu wa ta'ala. That's the humbleness of someone realizing that at the end of the day, all of my actions, everything comes from Allah. My time that's allotted for me, my breath that's given to me, that itself is to recognize that Allah subhanahu wa ta'ala has given me the opportunity to do good, to pray subuh, to be able to do good to others, and so on, right? All of that is coming from the source, which is Allah subhanahu wa ta'ala. So he's reminding us about the source. Right? To always source it, not from myself. To remove the self and put in Allah subhanahu wa ta'ala within all our situations. Right? He continues on with the same concept as well. إذا أراد أن يظهر فضله عليك, if Allah wants to show His favor upon you, His blessings upon you, خلق العمل ونسبه إليك. Right? Allah creates an action, He creates a deed, and He attributes it to you as the one being able to do it. Okay. So for example, meaning that because there's the riwayah of the hadith, Prophet ﷺ saying that when we're in a majalis of ilm, when we're in a place of where Allah is being mentioned, that the angels, hafat al-malaika, the angels are crowding us, that sakina, that tranquility is upon us, that maghfirah is upon us as well, and that the angels will mention our names to Allah subhanahu wa ta'ala, and that in itself is a blessing on its own, right? To be mentioned by Allah. But Allah already knows that. Right? Why the whole process of that? It's because it's to show us that Allah subhanahu wa ta'ala has already given us this opportunity, and we took that opportunity for that good deed coming from Allah subhanahu wa ta'ala. It's just out of Allah's favor to mention us in the first place. Right? It's already a blessing to be able to do this. That's the idea. It's a blessing to be able to have the opportunity to do good. And Allah is giving us that opportunity. So it's being mentioned through the malaika, through the angels, okay, this person right here that I'm mentioning to you, this bapa right here, this son right here, this person is someone who is obedient. This person is someone who is muttaqi, someone who is vigilant of Allah subhanahu wa ta'ala. This person is a mujtahid. This one is hardworking. This one is a worker, a amil. This one is doing good. Or from other people's words. You know how we talk about other people. Oh yeah, that person is a good person. They do this. They are at the masjid. They're helping people out and so forth. Right. So it comes from the angels that are mentioning our names, or from other people that are mentioning our names. Right. That in itself is a favor by Allah subhanahu wa ta'ala. Right. Because what happens is that if the flip side is that we only say that this is coming from me. This is myself. Allah, what He says, there's a very interesting story that comes out. He says, إِذَا عَمَلَ الْعَبْدُ حَسَنَةً, when a servant of Allah does good, وَقَالَ يَا رَبِّ أَنْتَ بِفَضْلِكَ اسْتَعْمَلْتَ وَأَنْتَ أَعَنْتَ وَأَنْتَ سَحَلْتَ, that, oh Allah, you are with your favor have used me, per se,
وأنت أعنت, meaning that you have helped me. You have made it easy for me to do this good. Right? Allah thanks you and says, Ya abdi, O my servant, بل أنت أطعت وأنت تقربت. But you have obeyed me and you have drawn closer to me. Right? But then if the servant doesn't do that, he doesn't say that, oh Allah, you've helped me, you have made it easy for me, you have allowed me to do this. He says on the other side, Ana amilt, I have done this. Ana atat, I have obeyed. Wa ana taqarrabd, I am the one that has drawn near. Right? So the side rather than Allah doing the work, attributing everything to Allah, you're attributing everything to myself. I'm doing this. أعرض الله تعالى عنه. He said Allah, He puts that on position. He displays that of what's happening. Ya abdi, He's telling, Allah is letting him know. Ya abdi, my servant, ana waffaqt, I'm the one who made that possible. I'm the one who gave that success. Wa ana antu, I'm the one who helped you. I'm the one who gave you this opportunity. I'm the one who gave you this time, this effort, this consciousness to do that. Wa ana sahalt, I'm the one who made it easy for you. وَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً, and if that person, that servant does bad, they do a bad deed, they do something that's disfavorable to Allah, Ya Rabb, Anta qaddabt wa Anta qadayt wa Anta hakamt. Sometimes when we do something that's bad, we don't want to blame ourselves. We want to blame other people. Right? And this unfortunate situation of that servant right here is blaming that this is by Allah subhanahu wa ta'ala, meaning that, this is qadr Allah ma sha. Allah already planned this for me to do bad. Right? Again, you're removing yourself from this and you're putting this by Allah, which is an unfortunate state to be. When we say in the dua of qunut, Allahumma hdina fi man hadayt wa فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ. To have qada means that Allah subhanahu wa ta'ala is decreeing upon you, is putting the plan, and Allah decrees. But unfortunately, many people, they blame God for many things that are happening in life, meaning, why is this happening? Why is that happening? Right? Whereas we have to look into ourselves and see what is going on and how our disposition is with Allah subhanahu wa ta'ala. So the blame is where, when you blame, you have four other fingers that are pointing to Ya Rab, Anta qaddabt, wa Anta qadayt, wa Anta hakamt. That he is putting the blame towards Allah subhanahu wa ta'ala in that situation when he does something bad. But Allah subhanahu wa ta'ala, He gets into a state of أن غضب المولى جلت قدرته عليه وقال له يا عبدي, O my servant, بل أنت أسأت وأنت جهلت وأنت عصيت. My servants, rather than that, you have done bad to yourself. Right? وأنت جهلت, and you have been in a state of jahiliyyah. You have been in a state of ignorance. And you have disobeyed. Right? All of these negative actions are coming from us. And we attribute everything that's positive to Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that comes from imperfection comes from the human being. وَإِذَا قَالَ يَا رَبِّ, and the flip side to correct that is, Oh my Lord, أَنَا ظَلَمْتُ وَأَنَا أَسَأْتُ وَأَنَا جَهِلْتُ. There's the idea of i'tiraf, the idea that we have to recognize where we are as human beings and where we need to work for. I have ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. We have oppressed ourselves, and if it's not of your mercy, then we have been truly at loss. So we're realizing and understanding that we are in need of Allah's mercy, and we are at loss if we're not having it. So we have oppressed ourselves and we have done wrong to ourselves,
and we have jahids. We have become people of jahiliyyah, quote unquote. أقبل الولي جلت قدرته, and Allah, from that recognition of us in seeing that we have done wrong to ourselves, He recognizes our acknowledgement of that. And He says, Ya abdi, O my servant, ana qadayt wa ana qaddart, that I have planned this out and I've decreed this out, and out of your recognition, وَقَدْ غَفَرْتُ وَحَلَمْتُ وَسَتَرْتُ, that I have given forgiveness to you and I have made it lenient for you and I have covered you. Right? So that's Allah subhanahu wa ta'ala, to be in the second position of always seeing to ourselves that what we need to work with, and to attribute everything positive to Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala, to truly be reliant and dependent on Allah subhanahu wa ta'ala, and to attribute everything coming from Allah as the source of everything, and not ourselves as the source of everything. Yes, Allah, for that humbleness and sincerity, Ya Rabbil Alameen. Sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada anaknya, kepada sahabat dari kalangan kanak-kanak, yaitu Anas bin Malik. Kalau ini Syekh Anas ya. Ini Anas bin Malik. Anas itu ketika Rasulullah sampai di Madinah, umurnya itu 10 tahun. 10 tahun. Terus ibunya datang, dia minal Ansar, orang Ansar asli Madinah. Ibunya datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anak aku wakafkan untuk memenuhi hajatmu, ya, untuk keperluan, entah beli garam, entah beli cabai, ya kan, kalau di Indonesia kan begitu. Kalau ada Rasulullah keperluan, silahkan, ya, dari pagi sampai dia malam, tidur aja nanti di rumah emaknya. Satu harian itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan posisi Anas ini di hadapan Rasulullah juga sangat besar, memegang rahasia-rahasia Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau ada rahasia harus ada yang pegang. Kenapa? Harus ada yang mengingatkan. Kalau Umar ibn al-Khattab mau tahu nama-nama orang munafikin di Madinah, itu semuanya ada di Anas bin Malik. Jadi kita begitu juga, kalau ada di sini entah syekh, entah ustad, ya, tapi dia stay-nya lama, titipkan anak kita. Dulu orang tua begitu, dia titipkan anaknya kepada orang alim supaya apa? Supaya dia dapat barakahnya, dia dapat ilmunya, dia dapat akhlaknya. Begitu juga dengan ibunya Yusha' bin Nun, Nabi Yusha' bin Nun. Itu juga dititipkan kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Allah, ini anakku, aku titipkan kepadamu untuk memenuhi hajatmu. Apa kebutuhanmu? Tapi sebenarnya apa yang diharapkan dari ibunya, apa yang diharapkan oleh orang tuanya? Yang pertama, barakah mendampingi Nabi. Yang kedua, dapat ilmunya, ya kan? Yang ketiga apa? Anak ini benar-benar fix 100% akan jadi investasi akhirat. Jadi kata Rasulullah kepada Anas bin Malik, ya bunayya, in tastati' in qaddarta an tasbiha aw tamsiya laisa fi qalbika ghishun di ahadin faf'al. Wahai anakku, kata Rasulullah, bukan ya ghulam. Karena Rasulullah mengatakan Ibnu Abbas, ya ghulam, wahai ananda. Tapi kalau ya bunaya itu lebih dekat lagi itu, keterikatan hati. Wahai anakku, ya, kalau engkau sanggup, ingkadarta, jika engkau sanggup, antasbiha, yaitu menjumpai waktu subuh, atau autansia, atau engkau
au tamsa atau engkau menjumpai waktu sore atau waktu menjelang tidur, laisa fi qalbika ghish, dan tidak ada di dalam hatimu itu rasa dengki, rasa marah, rasa dendam, rasa kecewa, kumpullah di situ, ya, faf'al, maka lakukanlah. Jadi kalau kita sanggup, kata Rasulullah, pergi tidur atau bangun subuh, itu di hati kita itu tidak ada lagi dendam kepada orang lain, tidak ada lagi rasa marah, rasa kecewa. Malam itu kita sudah maafkan dosanya, kita beristighfar kepada Allah, maka waktu pagi, ya, kita akan mendapatkan energi subuh itu secara sempurna. Maka orang-orang barat itu sukses, orang-orang Korea, Jepang itu sukses. Kenapa? Karena mereka bukan tipe orang pendendam. Jadi pagi bangun dia stay fokus. Kalau kita kan enggak, bangun subuh, ya, sakit kali lah hatiku kemarin, ya, diceritain sama dia, ya. Kadang-kadang dia bilang, aduh, ini orang lama banget bayar utangnya, ya kan? Jadi Rasulullah itu udah ajarkan, kalau bangun subuh itu bersihkan hati. Sebelum tidur sudah dibersihkan duluan, ya kan? Jadi apa hikmahnya? Ternyata benar, itu dikaji oleh para ilmuwan. Orang yang bangun dalam keadaan positif, ya kan, maka dia akan semangat untuk mengejar plannya, mengejar tujuannya. Maka orang yang pendendam itu, ketika kebanyakan orang pendendam itu susah bangun subuh, dan kebanyakan orang hasud, orang dengki itu jarang sholat subuh berjamaah. Coba dicek. Kalau orang yang dia itu pemaaf, kemudian dia mempunyai hati yang luas, dada yang lapang, itu orangnya selalu bersemangat di waktu pagi itu. Kenapa? Karena hatinya bersih. Yang kedua, hikmah hadis apa? Hikmah hadis adalah pentingnya waktu subuh. Pentingnya waktu subuh, maka Rasulullah memberikan terapi untuk dijaga semenjak mau tidur udah dijaga. Ini waktu subuh ini penting. Rata-rata calon penduduk surga itu adalah morning person kalau kata orang bule. Orang yang selalu berkegiatan dari mulai sepertiga malam sampai waktu duha. Ya. Ustaz-ustaz biasanya nggak dapat ini, karena mungkin habis syuruk tidur lagi, ya. Enggak, ya. Ustaz harus lebih semangat. Jadi Rasulullah ingatkan, terapinya dari mana? Dimulai sebelum tidur. Kemudian ada lagi hadisnya, kata Rasulullah, mangqala, ya, hina ya'wi ala firashihi, barang siapa yang berkata ketika dia akan naik ke atas tempat tidurnya, Allahumma la ilaha illa anta, Allahu la ilaha illa wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dia sebelum tidur itu Pak dia baca, maka akan diampuni dosanya pada hari itu semua. Ya, semua dosanya diampuni pada hari itu. Ketika dia mau tidur, ya, dia baca yang zikir tadi. Yang zikir itu malah kita baca setiap habis sholat. Kenapa? Karena ini adalah cara Rasulullah supaya manusia itu terbangun pada waktu subuhnya, Pak. Jadi kita harus sudah mulai atur hati kita semenjak naik ke atas tempat tidur. Maafkan orang yang menyakiti kita, lapangkan dada kita, jadilah orang yang tidak berdendam, kemudian memperbanyak zikir, ya, maka kita akan bangun subuh dengan tubuh yang semangat. Kemudian kita akan mempunyai ghirah, semangat untuk menggapai cita-cita, ya. Kemudian ada lagi cara Rasulullah agar umatnya ini menjaga waktu subuh, ditarget lagi. Apa hadisnya? Hadisnya, ma min yaumin tala'at syamsahu
ya, illa yanzilani al-malakaini yunadiyaini. Tidaklah pada suatu hari waktu matahari terbit kecuali Allah turunkan dua malaikat yunadiyaini yang menyeru, Allahumma a'ti mumfikan khalafa wa mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak kebahagiaan, tambahan harta, dan berikanlah orang yang memegang, orang yang kikir, orang yang pelit talafa, kebinasaan. Jadi di dalam Islam itu Rasulullah benar-benar mentarget, memotivasi hambanya, umatnya untuk menjaga waktu subuh. Ya, dari mulai suasana hati, kemudian doa-doa mengampunkan dosa, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah amalan yang paling mulia di waktu subuh. Jadi kalau ada jamaah kita yang subuhnya itu lalai, itu harus ikut buat nanti, ya, pelatihan waktu subuh. Satu hari aja dari pagi sampai sore disampaikan hadis-hadis tentang waktu subuh. Begitu nanti akan semangat. Nanti kan ada rekamannya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.